So find the nature of the roots for the following quadratic equation. If the real roots exist, find it. So question number 2, find the nature of the roots for the following quadratic equation. If the real roots exist, then only we need to find them. Okay. So ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು nature of the roots. Nature of the roots ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, there will be a three types. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now what is the discriminant formula? b square minus 4ac. Simple. First to equation kottaga whether it is in standard form or not, you need to check. Now what is the standard form? Ax square plus bx plus c equals to 0. First case. Next to a value, b value, c value ತೆಗೆಯೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ discriminant value ಗೆ discriminant formula ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we will say what type of nature of the roots that the equation exists. Okay. First question as usual ನಾನು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. x square minus 5x plus 6 equals to 0. Okay. x square minus 5x plus 6 equals to 0. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. First we need to identify whether it's in the standard form or not. Is it in a standard form? Yes, What's the standard form? Ax square plus bx plus c is equal to 0. So next take the values. What is the a value? 1. B value? Minus 5. C value? 6. Clear up? Now what we are finding? We are finding the nature of the roots ಅಥವಾ discriminant of the equation. ಅದಕ್ಕೆ formula ಏನು? b square minus 4ac. b square minus 4ac. d is discriminant. So d equals, now apply the value. d is minus 5 square minus 4ac. 6. So minus 5 square is 25 minus 4. 24. 20. What is the answer? 1. Equals to 1. Now, say, is the discriminant value is equals to 0, lesser than 0 or greater than 0? Greater than 0. Discriminant value is greater than 0. Correct? So greater than 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. So greater than 0, b square minus 4ac value greater than 0 ಇದ್ರೆ what is the nature of the root? That you need to write. Therefore under that ಏನು ಬರೀಬೇಕು? Two distinct real roots. So ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ either 1 marks either 2 marks. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes sir. Are you sure? Yes sir. Say this second equation, I will do the second one also. Problem ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. No? So the equation x square plus 6x. I take this 2x square minus 3x plus 5 equals to 0. Okay. Now just observe. Is it in a standard form? Yes sir. No. Again, various steps here. x square plus b square minus equal to 0. Now take the values. a equal to There. a equal What is the a value? to 2. B value? Minus 3. C value? 5. Clear up? Now, as usual, discrete formula. D equals D square minus AC. So D equals B and right. Minus 3 square minus 4 into 2 into 5. Correct? Now D is equals to minus 3 square 9 minus 40. 4 2s are 8 8 5s are 5 40. so that means 31. it's minus 31. Now 31? Minus 31. So minus 31 is lesser than 0. Correct? So lesser than 0. If b square minus No 4ac real value is lesser than 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? No real roots. Is it nature of the roots? No. ಈಗ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ, ಏನು ಬರಿಬೇಕು? No real. ಬರಿಬೋದಾ? ಈಸಿ ಇದೆಯಾ? 1 marks ಅಥವಾ 2 marks? ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. So clear ಆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. So ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್? As I said, first one ಏನಿದೆ?
two distinct real roots. The question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? If the real root exists, find them. So what is the meaning of that? So you need to find the roots for this equation by using formula. So ಇದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ it has no real roots. ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? You need to find the roots for that equation. So ಎರಡೇ ತರ ಬರೋದು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ. So b square minus 4ac value greater than 0 ಇದ್ರೆ you need to find the roots. ಇದು b square minus 4ac is equals to 0 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ you need to find the roots. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ two distinct real roots ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ I'll take the same equation and I'll find the roots for that equation by using formula. So ಹಾಗಾದ್ರೆ x square minus 5x plus 6 equals to 0. Now do you know the formula? ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ formula. So ಏನು formula? x equals minus b plus r b square minus 4ac because this equation consists of real roots, so therefore I am finding the roots. So x equals, now say what is minus b? First of all, minus of minus 5 plus or minus under root of now b square minus 4ac ಅಲ್ಲಿ b ಗೆ 4 a ಗೆ c ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು b square minus 4ac ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು? 1 ನೋಡಿ, b square minus 4ac ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು? 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ we can apply the b square minus 4ac value as 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬಹುದು? ನಾನು 1 whole divided by 2 into 1. So therefore x equals minus into minus plus it's plus 5 plus or minus 1 divided by 2. So that means ಇದರ ಅರ್ಥ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್. So x equals plus 5 plus 1 by 2 ಇಲ್ಲಿ plus 5 minus 1 by 2. So therefore x equals 6 by 2 ಇಲ್ಲಿ 4 by 2. 2 ones are 3s are 2 ones are 2s are. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3, 2 is the roots for this equation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? So why we are finding, again I am saying, why we are finding the roots? Because that equation consists of real roots. If it is consists of real roots, you need to find the roots. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು real roots ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ roots ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, without seeing the board. Okay, so next question. Third one alla, but question alli irodu second one. Okay, 3x square minus 4 root 3x plus 4 equals to 0. Okay, so first we need to find the discriminant of this equation. First to find out mana discriminant, nature of the roots find out mana. If this equation exists as real roots, then we will find the roots by using formula. As usual, it's in the standard form. First temporary thing. A square plus bx plus c equal to 0. Say the a value. 3 b value. Minus 4 root 3. C value. So root is there, so note put it. Okay. Now, what is the discriminant formula? B square Minus 4ac. So therefore, d equals. Okay, b value. Minus 4 root 3 whole square minus 4a 3 into 4. Now this square is applied for the both. Sorry, this square ಈ 4 ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ root 3 ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ d equals now minus 4 square is 16 into 3 root 3 ಗೆ square root get cancel ಆಯ್ತು, ಉಳಿದಿರೋದು 3 minus 4 3s are 12 4s are ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ
Yes, sir. 48. So therefore, D equals 63 is the Pratham. Are you sure, Pratham? You know, Pratham. Okay, I'll say afterwards. 48 minus 48. The answer is 0. It's equals to 0. If it is equals to 0, ಅಂತಂದ್ರೆ what is the roots? 2 equal Real root. real roots. Correct? So now it exists real roots. If it exists real roots, what we need to find? Roots for the equation by using formula. Okay? So therefore, x equals minus b plus or minus under root of b square Minus 4ac by 2a. So x equals minus Minus 4 root 3. root 3. So Plus or minus minus? of minus, correct? So minus of minus 4 root 3 ಆಮೇಲೆ plus or minus under root of b square minus 4ac value ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ 0. Okay. 0 divided by 2 into 3. So therefore x equals minus into minus Plus. so it's 4 root 3. root 3 ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅದು 0 ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 2 6. so 2 3s are 2 2s are 2 root 3 by 3. okay so this is the